ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ ఏంటంటే మొత్తం ఇవి కుబర్నెటిస్ ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ అండి. ఐ విల్ సో ఈచ్ క్వెషన్ ఒక 2, 3 మినిట్స్‌లో మాట్లాడతాను. అండ్ సో ద ఫస్ట్ క్వెషన్ ఏంటంటే టోటల్‌గా 50 క్వెషన్స్ ఉన్నాయి. సో లెట్ మీ టాక్ విత్ ఫస్ట్ వన్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఐ మీన్ ఎంట్రీ పాయింట్‌కి, సీఎండీకి డిఫరెన్స్ ఏంటని అడుగుతాననమాట. సో అండ్ ఇక్కడ కామెంట్ ఏమిచ్చానంటే యూ కెనాట్ ఓవర్‌రైడ్ while execution of the container. So by using of entry point CMD, we can override while execution of the container. అని ఓకే చెప్పాలి. అండ్ సో ఇవి ఇవి మొత్తం Kubernetes questions. So I will show you how many questions here. I think మొత్తం 45 పేజెస్ ఏమో ఉన్నాయండి అవి. ఆహ్, నేను వన్ బై వన్ ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ అయితే మాట్లాడతాను. హ్మ్. ద ఇక్కడ ద ఫస్ట్ క్వెషన్ ఏంటంటే, సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సీఎండీ ఎంట్రీ పాయింట్ అంట. సో సీఎండీ అంటే సీఎండీ అంటే సో డాకర్ ఫైల్‌లో వి ఆర్ యూజింగ్ సీఎండీ వి కెన్ ఓవర్రైడ్ వైల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద కంటైనర్. ఎంట్రీ పాయింట్ వి కెనాట్ ఓవర్రైడ్ వైల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ అని సో డిఫరెన్స్ చెప్పొచ్చు. సెకండ్ క్వెషన్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్యూబ్‌లెట్ అండ్ కుబెప్రాక్సీ. క్యూబ్‌లెట్ అంటే సో కంటైనర్ రన్ టైమ్‌కి ఉపయోగపడతది. సో వర్కర్ నోడ్ లెవెల్‌లో. కుబెప్రాక్సీ అనేది అలో ద, డినై ద ట్రాఫిక్ ఇంటు ద ఇన్ ఎ కంటైనర్ లెవెల్. ఇది వర్కర్ నోడ్‌కెళ్ళి వి కెన్ యూజ్ ఇట్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకి కుబెప్రాక్సీ అంటే వి ఎడిట్ ద కంటైనర్ పోర్ట్స్ అండ్ నెట్వర్క్ లెవెల్స్ ఇన్ ట్రాఫిక్ అలో ద, డినై ట్రాఫిక్. సో తర్వాత క్వెషన్ ఏంటి హౌ కెన్ ఐ క్రియేట్ ద యామెల్ పాడ్ డిప్లాయ్‌మెంట్. సో ఇక్కడ క్యూబ్‌సిటీలో అప్లై ఎఫ్ఎన్ఎం దట్ యామెల్ ఫైల్ ఇస్తే మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. అప్లై ఇయ్యొచ్చు. ఇక చాలా ఉంటాయి కమాండ్స్. రీక్రియేట్ అని. సో తర్వాత చెప్తాను అవి కమాండ్స్. సో ఇదేమో యామెల్ ఫైల్‌ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. సో అది క్యూబ్‌సిటీలో అప్లై ఎఫ్ఎన్ఎఫ్ ఆహ్, యామెల్ ఫైల్ అనమాట. సో హౌ కెన్ ఐ గెట్ ద పాడ్స్ ఇన్ కుబర్నెటిస్ ఇది చాలా సార్లు అడిగారు. క్యూబ్‌సిటీఎల్ గెట్ పాడ్స్ అనమాట. ది షార్ట్‌కట్‌లో కేయూ అని పెట్టారు. బట్ క్యూబ్‌సిటీఎల్ గెట్ పాడ్స్ అంటే మనకి కంటైనర్ పాడ్స్ యొక్క ఆహ్, క్లస్టర్‌లో ఉన్న పాడ్స్ మొత్తం కనపడిపోతాయి. సో, హౌ కెన్ ఐ గెట్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ నేమ్ స్పేస్ పాడ్స్ అంటే క్యూబ్‌సిటీఎల్ గెట్ పాడ్ -n నేమ్ స్పేస్ నేమ్. అట్లా మనం స్పెసిఫిక్ పాడ్స్ ఆహ్, ఆహ్, నేమ్ స్పేస్‌లో చూడొచ్చనమాట. వాట్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ ఇన్ కుబర్నెటిస్ అని అడుగుతారు. సో, ఇక్కడ మనకి వాల్యూమ్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే మనకి కాన్ఫిగ్ మ్యాప్, సీక్రెట్స్, పీవీసీ ఇవన్నీ ఆహ్, వాల్యూమ్స్ కిందకే వస్తాయి. పీవీసీ ఎంప్టీ డైరెక్టరీ అది గూడా ఒక డిఫాల్ట్ వాల్యూమ్ అనమాట. ఆహ్ సో, ఇవన్నీ మీరు వాట్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ అంటే ఇవి చెప్పొచ్చు. సో, మ్యాపింగ్ రా డిస్క్, పీవీసీ అండ్ డైనమిక్ ప్రొవిజనల్స్. సో, పీవీ అంటేంది, పీవీసీ అంటే ఏంటంటే సో, అడ్మిన్ క్రియేట్ ద వాల్యూమ్స్ ఇన్ ఎ క్లస్టర్ కాల్డ్ యాస్ పీవీ అండ్ డెవలపర్ పీవీ టు మ్యాప్ టు ద ఆహ్, పీవీ టు పాడ్ బేస్డ్ ఆన్ పీవీ సైజ్. సో, పీవీసీ ఏంటంటే మనకి పాడ్‌కి అటాచ్ అయినప్పుడు పీవీసీ అంటారు. ఆహ్, ఇప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేషన్‌లో మనం వాల్యూమ్‌ని క్రియేట్ చేస్తే దాన్ని పీవీ అంటారు. సో, సెకండ్ క్వెషన్ ఏంటంటే హౌ టు గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ పాడ్స్. అంటే స్పెసిఫిక్ పాడ్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక్కోవాలంటే క్యూబ్‌సిటీఎల్ డిస్క్రైబ్ పాడ్ యొక్క నేమ్ ఇస్తే మనకి స్పెసిఫిక్ పాడ్ యొక్క ఆహ్, డీటెయిల్స్ అనేవి వస్తాయన్నమాట. అండ్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ స్పేస్ ఇన్ కుబర్నెటిస్ అని అడుగుతారు. నేమ్ స్పేస్ అంటే సో నేమ్ స్పేస్ ఇస్ ఎ కుబర్నెటిస్ క్లస్టర్ ఆబ్జెక్ట్. ఇట్ ఇస్ క్రియేట్ ద మల్టిపుల్ వర్చువల్ క్లస్టర్ వితిన్ సేమ్ ఫిజికల్ క్లస్టర్. సో సే మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంటల్‌ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి నేమ్ స్పేస్ అంటే సెపరేట్ ద ప్రాసెస్ అండి. ఆహ్, ఆహ్, అండ్ we can deploy the pods, deployment services in each cluster. It is called Kubernetes namespace. సో, మల్టిపుల్ వర్చువల్ క్లస్టర్‌ని వితిన్ సేమ్ ఫిజికల్ క్లస్టర్‌లో మనం క్రియేట్ చేయడానికి నేమ్ స్పేస్ క్రియేట్ చేస్తారు. అట్లా
ఒక్కొక్క క్లస్టర్‌లో మనం ఈచ్ క్లస్టర్‌లో సో, సెపరేట్ డెవలప్‌మెంట్స్, సర్విస్ క్రియేషన్స్ చెక్ జేసుకోవచ్చు. సో, అందుకని మనం నేమ్ స్పేసెస్ ఇట్ ఈస్ ఎ సెపరేట్ ద ప్రాసెస్. క్లస్టర్‌లోనే సెపరేట్ ప్రాసెస్‌ని, సెపరేట్ ఎన్విరాన్మెంట్‌ని క్రియేట్ జేయడానికి వాడతారనమాట నేమ్ స్పేస్. సో, లెట్ మీ గో టు ద అదర్ క్వెషన్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డాకర్ అండ్ కుబర్నెటిస్? సో, డాకర్ అండ్‌కి కుబర్నెటిస్‌కి ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ చాలా ఉంటాయండి. ఇక్కడ one stark difference is the Kubernetes Docker Swarm. It should be without any a container runtime because integration with the Docker ecosystem. Kubelet need to the container runtime or components operating system. So, మీరు Kubernetes it is we can use for big orchestration. We can use for Kubernetes Docker. We can use for small orchestrations and multiple services we can use for Kubernetes system. Easy to deployment అని చెప్పొచ్చు. ఆహ్, ఇంకా మీరు యాహ్! సో, ఇప్పుడు క్యూబర్నెటిస్‌కి డిఫరెన్స్ చెప్పాలి కాబట్టి, సో, మీరు ఈ కంట్రోల్ ప్లేన్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయాలి. సో, క్యూబర్నెటిస్‌లో వి హావ్ ఇన్ మాస్టర్ వి హావ్ క్యూబ్ ఏపీ సర్వర్, ఈటీసీడీ, క్యూబ్ షెడ్యూలర్, క్లౌడ్ కంట్రోల్ మేనేజర్, క్యూబ్ కంట్రోల్ మేనేజర్ అండ్ లైక్ నోడ్ సైడ్ kubelet and kubeproxy. API server is a front end we can use for front end of the cluster and అని చెప్పేసి షెడ్యూలర్ జాబ్స్ అని ఇట్స్ టు స్టోర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అని. సో, kubelet and kubeproxy is ఫర్ రన్నింగ్ ద పాడ్స్ ఇంటూ వర్కర్ నోడ్స్ హెల్ప్ దీస్ పారామీటర్స్ ఆర్ హెల్పింగ్ అని. సో, సింపుల్‌గా చెప్పాలి ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి. అండ్ సో, లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ క్వెషన్. వాట్ ఈస్ ద ఏపీఐ సర్వర్ అని అడుగుతారు. సో, ఏపీఐ సర్వర్ ఈస్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ ఆఫ్ క్యూబర్నెటిస్ కంట్రోల్ ప్లేన్ అనమాట. సో, ఆహ్, ఎ స్పెసిఫిక్‌గా ఏపీఐ సర్వర్ ఏం చేస్తది అని గూడా అడుగుతారు. మనం క్లస్టర్ గురించి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఆర్కెస్ట్రేషన్ క్లస్టర్ కాంపోనెంట్స్ చెప్పినప్పుడు. సో, ఏపీఐ సర్వర్ ఇస్ ద డిజైన్ టు స్కేలింగ్ హారిజాంటల్లీ, స్కేల్ అప్ అండ్ డిప్లాయింగ్ మోర్ ఇన్స్టెన్స్. We can run the several instance API server, balance the traffic those instance. So, primarily level endpoint of communicate with Kubernetes cluster అనమాట. ఓకే. దానికోసం వాడతారు. లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ క్వెషన్. వాట్ ఈస్ ద ఈటీసీడీ? సో, ఈటీసీడీ ఏంటంటే వి కెన్ స్టోర్ ద వాల్యూస్ అండ్ బ్యాకింగ్ స్టోర్స్ ఫర్ ఆల్ ద క్లస్టర్ డేటా. సో, క్లస్టర్ డేటాని ఉపయోగించడానికి ఓన్లీ క్యూబ్ ఏపీఐ సర్వర్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఈటీసీడీ, ఈటీసీడీ కమ్యూనికేట్ విత్ ఏపీఐ సర్వర్. ఈటీసీడీ ఓన్లీ కమ్యూనికేట్ విత్ ఏపీఐ సర్వర్ అని మిగతా వాళ్ళతో మాట్లాడదు. ఈటీసీడీ ఈస్ యాక్ట్ యాస్ ఎ రాఫ్ట్ అల్గారిథం. ఈ రాఫ్ట్ అల్గారిథం అంటే n-1/2 అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 3 మాస్టర్ నోట్స్ ఆహ్, ఉంటే దాంట్లో సగానికి దాంట్లో ఒకటి పోయినా మనకి క్లస్టర్ మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. అదే 2 పోయిందనుకో, 2 మాస్టర్‌లు డౌన్ అయిపోతే మనం మెయింటైన్ చేయలేము. అంటే ఇప్పుడు హాఫ్ కన్నా ఎక్కువే ఉండాలనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 7 ఉన్నాయనుకోండి. 7లో హాఫ్ మాస్టర్ నోట్స్ పోయినా క్లస్టర్‌ని అప్ చేసుకోవచ్చు. అంటే హాఫ్ అంటే 3.5 కదా! సో, 3.5 త్రీ ఆహ్, హాఫ్ కలా పోయినా ఏం కాదు గానీ, హాఫ్ కన్నా ఎక్కువ పోతేనే ఇబ్బంది. ఇప్పుడు 3 ఉన్నాయనుకోండి, దాని 1.2 అంటే 2 పోతే ఇబ్బందయితది. అట్లనే 7 ఉన్నాయనుకోండి, 4 మాస్టర్ నోట్స్ డౌన్ అయిపోతే 7 మాస్టర్ నోట్స్‌లో 4 మాస్టర్ నోట్స్ డౌన్ అయిపోతే 3 మాస్టర్ నోట్స్ మన క్లస్టర్‌ని మెయింటైన్ చేయదు. అందుకనే మనకి సగం కన్నా తక్కువ మాస్టర్ నోట్స్ డౌన్ అయిపోయినా, ఒక మాస్టర్ నోడ్ స్టాప్ అయిపోతే ఏమైద్ది అని అడుగుతారు. అంటే ఇక్కడ n-2 అల్గారిథం అనేది వర్క్ అవుతదని వాళ్ళకి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయాలి. అంటే ఒకవేళ మనకి మాస్టర్ నోట్స్ మొత్తం 9 ఉన్నాయనుకోండి. 9లో దానికన్నా సగం కన్నా ఎక్కువ పోతాయి. అంటే 4.5 అంటే 5 మాస్టర్ నోడ్స్ డౌన్ అయిపోతే క్లస్టర్ అనేది డౌన్ అయిపోతది అని చెప్పాలి. ఓకే. వాట్ ఈస్ క్యూబ్ షెడ్యూలర్ అంటే షెడ్యూలర్ సో, న్యూలీ క్రియేటెడ్ పాడ్స్ ఫర్ నో అసైనింగ్ నోడ్స్ అనమాట. ఎక్కడైతే అసైనింగ్ కాని నోడ్స్ మీద వాటి మీద రన్ పోర్ట్ పాడ్స్‌ని షెడ్యూల్ చేయడానికి షెడ్యూలర్ అనేది ఉపయోగపడుతది. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వెషన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద క్యూబ్ కంట్రోలర్? సో, క్యూబ్ కంట్రోలర్స్ ఏం చేస్తాయి? ఏమేం కంట్రోలర్స్ ఉంటాయి మన క్లస్టర్ ఎన్విరాన్మెంట్‌లో అని అడుగుతారు.
సో వన్ ఈజ్ నోడ్ కంట్రోలర్, అండ్ రిప్లికేషన్ కంట్రోలర్, ఎండ్ పాయింట్ కంట్రోలర్, సర్వీస్ అకౌంట్ అండ్ టోకెన్ కంట్రోలర్. సో ఈ నాలుగిని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. నోడ్ కంట్రోలర్ అంటే నోడ్స్ మెయింటైన్ చేయడం, డౌన్ అవుతుంటే చెక్ చేసి మళ్ళీ అప్ చేయడం అట్లా అనమాట. రిప్లికేషన్ కంట్రోలర్ రిప్లికాస్ మెయింటైన్ చేయడం, నెంబర్ ఆఫ్ పాడ్స్ని. అండ్ ఎండ్ పాయింట్ కంట్రోలర్ అంటే సో అండ్ మన సర్వీస్కి పాడ్కి ఒక జాయింట్ అనమాట. జాయింట్ ప్రతి సర్వీస్ ఒక స్టాటిక్ ఐపీ మీద కనెక్ట్ అయ్యి త్రూ ఎండ్ పాయింట్ లాగా, ఎండ్ పాయింట్స్ అంటే పాడ్ యొక్క ఐపీ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సర్వీస్ అకౌంట్, టోకెన్ కంట్రోలర్స్ అంటే మనం బ్యాక్లో యూజ్ చేస్తాం స్పెసిఫిక్ యూజర్ స్పెసిఫిక్ నేమ్ స్పేస్ని యాక్సెస్ చేయడం కోసం. వాట్ ఈస్ ద క్లౌడ్ కంట్రోల్ మేనేజర్? సో క్లౌడ్ కంట్రోల్ మేనేజర్ అంటే మనకి లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ క్రియేట్ చేయడానికి వాడతారండి. మన ఏడబ్ల్యూఎస్లో మనం క్లస్టర్ని ఏడబ్ల్యూఎస్లో క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. అది నార్మల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అయినా దానికి అది మీరు జీసీపీలో వాడితే జీసీపీ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, అండ్ ఎజూర్ అయితే ఎజూర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వాడతారు. సో కొంచెం మ్యూట్ చేయండి, మాట్లాడుతున్నట్టున్నారు. So what is the kubelet in a worker node? Kubelet అంటే each node has we can use for kubelet. Kubelet is running as a software అనమాట. ఓకే, మిగతా అన్ని సర్వీసెస్లు సాఫ్ట్వేర్ కాకుండా ఐ మీన్ ప్రోగ్రామర్ కాకుండా అన్ని పాడ్స్ లాగా పనిచేస్తాయి. క్యూబ్లెట్ ఒక్కటే ఒక ప్రోగ్రామర్ లాగా పనిచేస్తుంది. అది మనకి పాడ్స్ లాగా కనపడదు అనమాట. సో అది అందుకని దాన్ని అడుగుతారు క్యూబ్లెట్ వీ కెన్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ పాడ్ ఆర్ హౌ కెన్ ఇట్స్ రన్నింగ్ ఇన్ అ క్లస్టర్ ఎన్వైరన్మెంట్ అని అడుగుతారు అనమాట. Kubelet is communicate with the API server, get the information to the related pod, and kubelet is help to the pod running in a worker node. Okay, kubeproxy is it is edit the IP tables, and after create the pod, and it is act to the LORD the outside traffic to communicate with our pods. Okay, this is the difference kubelet kubeproxy. So how can I check in a specific pods in a namespace అంటే kubectl get pods fnn క్యాలికో నేమ్ సిస్టమ్. ఈ క్యాలికో ఏదో ఒక నేమ్ సిస్టంలో స్పెసిఫిక్ పార్ట్స్ చెక్ చేయడానికి ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ క్యాలికో అనేది నెట్వర్క్ పాలసీ అండి. ఓకే, ఆ నెట్వర్క్ పాలసీ ట్రాఫిక్ ప్లగ్గిన్స్, నెట్వర్క్ ప్లగ్గిన్ అనమాట. వాట్ ఆర్ ద ప్లగ్గిన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ Kubernetes అని అడుగుతారు. సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ లెవెల్ వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ క్యాలికో నెట్వర్క్ ప్లగ్గిన్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. సో హౌ కెన్ ఐ డిస్క్రైబ్ ద పాడ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇది కమాండ్. ఇదంతా నేను నా రిఫరెన్స్ క్లాస్ ద్వారా నేను స్క్రీన్ షాట్లు తీసి పెట్టాను అనమాట. kubectl డిస్క్రైబ్ పాడ్ నేమ్, ఇట్లా మనకి ఈ క్లస్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేమ్ స్పేస్, ప్రియారిటీస్, నోడ్ ఐపీస్, దాని యొక్క ఐపీస్. ఇక్కడ మీరు ఇది ఒక ట్రబుల్ షూటింగ్ కమాండ్ అనమాట. ఇక్కడ ఏ ఇమేజ్ మీద పనిచేస్తుంది, ఎప్పుడు రన్ అవుతుంది, ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది, ఇవన్నీ చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఏ కంటైనర్ ఐడి అని. సో వాట్ ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఇన్ Kubernetes? హలో, myself Thiru. yeah. How many networks we can create, and by default it will create Calico? అంటే బై డిఫాల్ట్‌గా అంటే మనకి క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు క్యాలికో అని నెట్వర్క్ ప్లగ్గిన్ ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి అడ్మినిస్ట్రేషన్ లెవెల్‌లో అండి. క్లస్టర్ Okay. అడ్మినిస్ట్రేషన్ లెవెల్ నెట్వర్క్ ప్లగ్గిన్ ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలి. మనకి బయట దొరుకుతాయి. అంటే మనకి కూలింగ్ చేసి మనకి ఇది కాకుండా ఇంకా వేరే ప్లగిన్స్ ఉన్నాయా? ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. ప్రొడక్షన్‌లో ఉన్నాయండి. ఇవి కాకుండా ఉన్నాయి. బట్ నాకు తెలిసింది ఇది క్యాలికో. ఎందుకంటే ఇవి జనరల్‌గా నేను బయట చాలా చాలా సార్లు చూసాను ఈ ప్లగ్గిన్స్ వాడుతున్నారని. మా క్లస్టర్‌లో కూడా ఉన్నాయి. అంటే నేను మాది మాస్టర్ నోడ్ అన్నమాట. మాస్టర్ Kubernetes మాస్టర్ నోడ్‌ని కూడా మెయింటైన్ చేస్తాం. మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ కూడా చేస్తాం. దాంట్లో క్యాలికో కాకుండా వేరే వేరే నెట్వర్క్ ప్లగ్గిన్స్ కూడా వాడతారు. బట్ క్యాలికో అనేది ఫేమస్ అయింది అంతే. అది ఎక్కువ వాడకంలో ఉంది. సరేనండి. ఓకే. ఓకేనండి. Kubernetes సర్వీసెస్, క్లస్టర్ ఐపీ, నోడ్ పోడ్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్, హెడ్లెస్ సర్వీస్, ఇవి డిఫరెన్స్ అడుగుతారు. వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ క్లస్టర్
అని. సో క్లస్టర్ ఐపీ అంటే ఓన్లీ రీచబుల్ విత్ ఇన్ ఎ క్లస్టర్ అనమాట. నోడ్ పోర్ట్కి లోడ్ బ్యాలెన్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని కూడా అడుగుతారు. సో నోడ్ పోర్ట్ ఎక్స్పోజ్ సర్వీస్ ఈచ్ నోడ్ ఆఫ్ స్టాటిక్ బోర్డ్ అండ్ ఇదేంటంటే ఇట్ ఈస్ నోడ్ పోర్ట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో వాడతాము. అండ్ మల్టిపుల్ సర్వీసెస్కి ఇది యూజ్ చేయడం కుదరదు. అండ్ ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఏంటంటే మనకి పబ్లిక్ యూజర్స్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ విత్ అవర్ క్లస్టర్లో ఉన్న పార్ట్స్ని కమ్యూనికేట్ అవ్వడం కోసం లోడ్ బ్యాలెన్స్ని వాడతారండి. సో అందుకని ఇవి సో ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వి క్రియేట్ బై ద క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్. ఇట్ ఈస్ క్లస్టర్ టైప్ ఈస్ ఎ డిఫాల్ట్ సర్వీస్ టైప్. అండ్ ఇంకేం చెప్పాలి, హెడ్లెస్ సర్వీస్ అన్నారు కదా. హెడ్లెస్ సర్వీసెస్ అంటే వీ కెన్ యూజ్ ఫర్ హెడ్లెస్ సర్వీస్. అంటే దానికి క్లస్టర్ ఐపీ ఏమి ఉండదు, ఒక టిఎన్ఎస్ మీద పనిచేస్తుంది. వీ కెన్ యూజ్ ఫర్ స్టేట్ఫుల్ సెట్ అప్లికేషన్స్ అని డేటాబేస్ అప్లికేషన్స్కి వాడతారు అనమాట. అది ఎందుకంటే అది ఒక ఆర్డర్ వైజ్లో స్కేలింగ్ అప్ డౌన్ అట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది. దానికోసం ఒక స్టాటిక్ హోస్ట్ మీద పనిచేస్తుంది హెడ్లెస్ సర్వీస్ కూడా, డిఎన్ఎస్. ఓకే, సో హౌ కెన్ ఐ క్రియేట్ ద క్లస్టర్ ఐపీ ఇన్ కుబర్నెటిస్? సో క్లస్టర్ ఐపీ సర్వీసెస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అని, ఇది నార్మల్ క్రియేషన్. ఎందుకంటే ఏదో ఒక సర్వీస్ని మేనిఫెస్టో ఫైల్ క్రియేట్ చేయమని అడుగుతారు. అందుకని ఏపీఐ వర్షన్ కైండ్ పర్సన్ సర్వీస్ అని పెట్టాలి. సో మెటా డేటా అండ్ స్పెక్. మెటా డేటా కింద లేబుల్స్, స్పెక్ అంటే పోర్ట్ లెవెల్, అండ్ ఇక్కడ స్టేటస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అని చూడండి. సో సెలెక్ట్ దగ్గర టైప్ క్లస్టర్ ఐపీ. ఇక్కడ బదులు నోడ్ పోర్ట్ అని పెడతాము. టైప్ బదులు క్లస్టర్ ఐపీ బదులు నోడ్ పోర్ట్ అని పెడతాము. ఈ సర్వీస్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. ఇదే మళ్ళీ తర్వాత ఒకవేళ మీరు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పెడతాము. సో అట్లా మనం టైప్ అనేది మారుస్తూ ఉంటాం. ఓకే, kubectl డిస్క్రైబ్ ద ఆర్సీ క్రియేట్. ఆర్సీ క్రియేట్ అంటే రిప్లికేషన్ కంట్రోలర్కి డిప్లాయ్మెంట్ సెట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అడుగుతారండి ఇంటర్వ్యూలో బాగా. అండ్ వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఏంటో ఇక్కడ పెట్టాను. సో రిప్లికేషన్ కంట్రోల్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటే రిప్లికేషన్ కంట్రోల్కి రిప్లికా సెట్కి డిఫరెన్స్, అండ్ రిప్లికేషన్ కంట్రోల్కి డిప్లాయ్మెంట్కి డిఫరెన్స్ ఇదే అండి. సో రిప్లికేషన్ కంట్రోల్ అంటే ఇఫ్ యూ పెర్ఫార్మ్ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్, సో ఆర్సీ వోంట్ రీప్లేస్ ద పాడ్స్ విత్ న్యూ కాన్ఫిగ్. RC won't replace the pod with no config. We need to manually terminate the pod, so that pod will be recreate with new config. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి మాన్యువల్గా మనం ఏమైనా కాన్ఫిగరేషన్ అప్డేట్ చేసినప్పుడు మన కొత్త పాడ్ని క్రియేట్ చేయదు. ఎప్పుడైతే పాత పాడ్ని టర్మినేట్ చేసినప్పుడే అది అప్డేట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇది ఇట్లాంటి మాన్యువల్ చేంజెస్ ఉన్నాయి. అందుకనే రిప్లికేషన్ కంట్రోల్ ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజ్. అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ సెట్ ఒక అడ్వాంటేజ్. వీ కెనాట్ యూజ్ మల్టిపుల్ ట్యాగ్స్ ఇన్ రిప్లికేషన్ కంట్రోలర్. సో ఈ రెండు డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. సో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే వీ కెన్ ఇట్ విల్ బి మాన్యువల్. ఇది ఏంటంటే ఇది రోలింగ్ అప్డేట్ వితౌట్ డిప్లాయ్మెంట్. అంటే ఇది రిప్లికా సెట్ అండి. సో ఇక్కడ వీని it will be manually update from one image to another image. New RC will be replication controller. New RC will create the old RC will be deleted. ఎప్పుడైతే ఓల్డ్ ఆర్సీ డిలీట్ అయితేనే అప్పుడే న్యూ ఆర్సీ క్రియేట్ అయిపోతుంది. రోల్ బ్యాక్ నీడ్ టు చేంజెస్ అగైన్ టు ఓల్డ్ చేంజెస్. ఓవరాల్ మాన్యువల్ ప్రాసెస్ అండ్ ఆర్సీ రోల్ బ్యాక్ డిప్రిషియేట్. సో దీని డిప్లాయ్మెంట్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ అంటే రోల్ బ్యాక్ ఈజీ అవుతుంది. అండ్ ఒకసారి మీరు మీరు కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ని అప్డేట్ చేసి అప్లై చేసినప్పుడు ఓల్డ్ వాటిని ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ చేసేసుకుంటుంది, కొత్త వాటిని ఎమ్మటే క్రియేట్ చేస్తుంది. అండ్ అది ఒక అడ్వాంటేజెస్ ఉంది ఈ డిప్లాయ్మెంట్ సెట్లో. It is used for replica set, and replica set is automatically perform the rolling updates. ఈ రోలింగ్ అప్డేట్ని సింపుల్గా ఈజీగా ఆటోమేటిక్గా చేస్తుంది. ఈ రోలింగ్ అప్డేట్ వీ కెనాట్ పర్ఫార్మ్ ఇన్ ద రిప్లికేషన్ కంట్రోలర్. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ అండి. అందుకనే ఇంటర్వ్యూలో బాగా అడుగుతారు ఈ డిప్లాయ్మెంట్కి రోల్ బ్యాక్ డిఫరెన్స్ ఏంటని. వీ కెన్ యూజ్ ఫర్ లైవ్నెస్ అండ్ రెడీనెస్ ప్రోబ్ టు ఇంప్రూవ్ ద అప్లికేషన్ అవైలబిలిటీ. We can use for pause and resume the deployment, which is useful canary updates. సో ఇవన్నీ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకొని మాట్లాడితే అయిపోతుంది. అండ్ రిప్లికేషన్ కంట్రోల్కి డిప్లాయ్మెంట్కి రిప్లికేషన్ కంట్రోల్కి రిప్లికా సెట్కి డిఫరెన్స్.
ఓకే. సో, ఇదేంటంటే జస్ట్ లేబుల్స్‌ని ఎలా క్రియేట్ జేయాలి అని. స్పెసిఫిక్ లేబుల్స్ మీద ఎలా పనిజేస్తది మన యొక్క పాడ్ అని అన్నమాట. సో, నెక్స్ట్ క్వెషన్ ఏంటంటే, కెన్ యూ ప్లీజ్ రైట్ ఏ పాడ్ డిప్లాయ్‌మెంట్. ఒక పాడ్ డిప్లాయ్‌మెంట్ రాయమని అడుగుతారు. ఐ వర్క్డ్ ఆన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ విత్ డిప్లాయ్‌మెంట్ అని అడిగితే, ఒక పాడ్ డిప్లాయ్‌మెంట్ రాసేయమంటారు. సో, ఇవి మనం గుర్తుపెట్టుకొని రాయాలన్నమాట. సో, ఏపీఐ వెర్షన్ అండ్ కైండ్ డిప్లాయ్‌మెంట్, మెటాడేటా, ఎన్‌జీ డిప్లాయ్ అండ్ ఇది నేను చాలా సార్లు రాసాను. స్పెక్ అంటే ఇవి రిప్లికాస్ అన్నమాట. ఎన్ని రిప్లికాస్ కావాలి, మ్యాచ్ లేబుల్స్ అండ్ ఇక్కడ ఆహ్, ఎనదర్ స్పెక్ కంటైనర్‌లో మనకి ఇమేజ్ కంటైనర్ యొక్క ఇమేజ్. అసలు నువ్వు రిప్లికాస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నావు? ఎక్కడి నుంచి పుల్ చేసుకుంటుంది ఇమేజు అంటే మనం ఇక్కడ కంటైనర్స్‌లో మనం ఒక ఇమేజ్‌ని ఇవ్వాలి. ఆ ఇమేజ్‌ని తీసుకొని అది ఆహ్, పార్ట్స్‌ని క్రియేట్ చేస్తది. నంబర్ ఆఫ్ రిప్లికాస్‌ని క్రియేట్ చేస్తది. ఆహ్, ఓకే. ఇస్తున్నావు. బట్ ఎలా అథెంటికేట్ అవుతుంది? ఎలా ఆథరైజ్ అవుతుంది అని అడుగుతారు. హ్మ్. మేము ఒక మేనిఫెస్టో ఫైల్‌లో సీక్రెట్స్‌ని క్రియేట్ చేసి దాంట్లో డాకర్ హబ్ రిజిస్ట్రీ క్రెడెన్షియల్స్ ద్వారా మేము అథెంటికేషన్ మేనిఫెస్టో ఫైల్ ద్వారా అథెంటికేషన్ అయ్యి త్రూ డిప్లాయ్‌మెంట్ ద్వారా ఆథరైజేషన్ అథెంటికేషన్ అయ్యి ఇమేజ్‌ని పుల్ చేసుకొని క్రియేట్ చేస్తదని చెప్పాలండి. సో, ఇప్పుడు ఇమేజ్ ఎలా పుల్ చేసుకుంటది? క్రెడెన్షియల్స్ లేవు గదా! ఈ ఇమేజ్ ఎక్కడుందో దానికి తెలీదు గదా! అని గూడా అడుగుతారు క్వెషన్స్. సో, అందుకని సీక్రెట్స్‌లో మేము క్రెడెన్షియల్స్ పెడతామని చెప్పాలండి. ఓకే. లెట్ మీ గో టు ద అదర్ క్వెషన్. క్యూబ్‌సిటర్ గెట్ లాగ్స్ అన్నమాట. ఈ లాగ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యూబ్‌సిటల్ లాగ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలా చూడొచ్చు. ఇది ఓకే. లెట్ మీ గో టు ద అదర్ క్వెషన్స్. క్యూబ్‌సిటల్ క్రియేట్ అండ్ క్యూబ్‌సిటల్ అప్లైకి డిఫరెన్స్. సో, kubectl క్రియేట్, రీప్లేస్, అప్లై వీటి యొక్క డిఫరెన్స్ కూడా అడుగుతారు. సో, kubectl క్రియేట్ ద న్యూ kubernetes రిసోర్స్ ఇన్ అవర్ క్లస్టర్. kubectl రీప్లేస్ అంటే అప్డేట్ ద రిసోర్సెస్ ఇన్ ఎ క్లస్టర్. kubectl అప్లై అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ అండ్ రీప్లేస్. సో, 2 పనిచేస్తది. సో, అప్లై అంటే క్రియేట్ ప్లస్ రీప్లేస్ అన్నమాట. 2 ఫంక్షన్స్ అప్లై చేసేస్తది. అండ్ క్రియేట్‌కి, అప్లైకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని కూడా అడుగుతారు. ఈ ఈ క్వెషన్ అయితే అడిగారు. క్రియేట్‌కి, అప్లైకి డిఫరెన్స్. ఓకే. అందుకనే పెట్టాను. వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ సైడ్‌కార్ కంటైనర్? సో, అందుకని రన్ ద మల్టిపుల్ కంటైనర్ ఇన్ ఏ సింగిల్ పాడ్ అని కూడా అడుగుతారు. అది నన్ను అడిగిన క్వెషను. ఆహ్, అంటే ఇక్కడ సైడ్‌కార్ కంటైనర్ అంటే ఇక్కడ మెయిన్ కంటైనర్ యొక్క లాగ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకొని ఔట్ సైడ్ ఐ మీన్ ఎలాస్టిక్ సెర్చ్‌కి లాగ్స్‌ని సెండ్ చేస్తదండి. అందుకని ఇది సైడ్‌కార్ కంటైనర్స్ వాడతారు. ఇక్కడ పెట్టింది గూడా. So sidecar container we can use for increase the functionality of the main container. Sidecar container used to copy the logs from main container. Without sidecar container of main container, usually web application process, but side container were for log purpose. So ఈ లాగ్ పర్పస్‌కి సైడ్‌కార్ కంటైనర్ వాడతారని చెప్పొచ్చండి. సో కన్కరెంట్ కంటైనర్స్. సో వాట్ ఆర్ ద సైడ్‌కార్ కంటైనర్స్ అని అడుగుతారు. ఇనిట్ కంటైనర్, అడాప్టివ్ కంటైనర్, అంబాసిడర్ కంటైనర్స్. హ్మ్. ఈ ఈ కంటైనర్స్ గురించి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయాలి. What are the types of cider container you are using in cluster environments? Can you please explain the difference అని అడుగుతారు. Init container అంటే before start the main container. Take a backup of the files of container before start the main container. Okay. And ఇక్కడ కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టాను. So pod can have multiple containers running in a map within. So it is also have one or more init containers which is run before application container start. ఓకే. బిఫోర్ అప్లికేషన్ మెయిన్ కంటైనర్‌కి ముందుగానే ఇది రన్ చేస్తది. ఏమన్నా లైక్ బాష్ స్క్రిప్టింగ్ గానీ, బూట్ స్ట్రాపింగ్ కోసం వాడతారు. ఐ థింక్ ఇనిట్ కంటైనర్ ఆల్వేస్ రన్ విత్ కంప్లీషన్. ఈచ్ కంటైనర్ మస్ట్ కంప్లీట్ సక్సెస్‌ఫుల్లీ బిఫోర్ నెక్స్ట్ వన్ స్టార్ట్. ఓకే. ఇక్కడ రీస్టార్ట్ పాలిసీ అని ఒకటుంటదండి. సో, ఇది నన్ను ఇంటర్వ్యూలో బాగా అడిగిన క్వెషన్స్ గూడా. ఇఫ్ పాడ్ ఇనిట్ కంటైనర్ ఫెయిల్, pod init container file kubectl repeatedly restart the init container until succeed. However, pod has restart policy is never init container failed during the startup the pod and Kubernetes treat has over the pod is failed. సో, ఈ ఈ ఈ రీస్టార్ట్ పాలిసీ నెవర్ అని పెడితే అది ఐ మీన్ పాడ్‌ని ఊకే రీస్టార్ట్ చెయ్యదు. ఒకవేళ నువ్వు అలా కాకుండా నెవర్ కాకుండా డిఫాల్ట్‌గా ఏమైనా పెడితే అది రిపీటెడ్‌లీ రీస్టార్ట్ అనమాట. ఓకే. ఆహ్, అందుకని ఇది వాడతారని చెప్తున్నారు. ఓకే. ఓకే. అండ్
So, okay, what is the adapter container? Adapter container is run as along with main container. It perform the active which is asked to you. Example, we copy the logs from empty directory and send to AWS or else the Elasticsearch. Okay, adapter container ఇది లాగ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకొని లైక్ ఎలాస్టిక్ సెర్చ్ కానీ S3కి సెండ్ చేస్తుందని చెప్తున్నారు. ఎంటీ డైరెక్టరీ అంటే ఏం లేదండి, డిఫాల్ట్ వాల్యూమ్ అనమాట. ఎప్పుడైతే పాడ్ పోతుందో ఈ వాల్యూమ్ కూడా పోతుంది. సో పాడ్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఎంటీ డైరెక్టరీ డిఫాల్ట్గా క్రియేట్ అయిపోతుంది, లైక్ రూట్ వాల్యూమ్ లాగా. వాట్ ఈస్ ద రెడీనెస్ ప్రూఫ్? రెడీనెస్ ప్రూఫ్ అంటే స్పెసిఫిక్ సైట్ ఈస్ రీచింగ్ ఆర్ నాట్ అండ్ స్పెసిఫిక్ పాత్స్ రీచ్డ్ ఆర్ నాట్ వీ కెన్ యూస్ we can use for it. ఇది రెడీనెస్ ప్రూఫ్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రెడీనెస్ అండ్ లైవ్నెస్ ప్రూఫ్ అనే అడుగుతారు. స్పెసిఫిక్ పాత్ మీద పనిచేస్తుందా లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి వాడతారు. అండ్ లైవ్నెస్ ప్రూఫ్ అంటే హెల్తీగా ఉందా లేదా అండ్ లైక్ అది డెడ్ అయి ఉందా, యాక్టివ్గా ఉందా 30 సెకండ్స్కి చెక్ చేయడానికి వాడతారు లైవ్నెస్ ప్రోబ్. సో ఇదేంటంటే HTTP TCP రెడీనెస్ ప్రోబ్ ఈజ్ రిమైన్ ఐడెంటికల్ లైవ్నెస్ ప్రోబ్. రెడీనెస్ లైవ్నెస్ ప్రోబ్ both are used to parallel in the same container using ensure the traffic does not reach the container that is not ready and container restart when they fail. Okay. సో ఇదండి. సో ట్రాఫిక్ ఎలో చేయడానికి నేను కంటైనర్ ఒక పాత్ మీద పని చేయకపోతే అది ఈ సెకండ్స్లలో ప్రతి 5 సెకండ్స్కి ఆ పాత్ మీద చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట, రీస్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఇది మెయిన్ కంటైనర్ అని ఇది అడాప్టర్ కంటైనర్ అంటే సైడ్గర్ కంటైనర్ యూజ్ కేస్ చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ మెయిన్ కంటైనర్ వాల్ లాగ్ ఫైల్స్ని అండ్ పాత్ ఫైల్స్ని ఇది అడాప్టర్ కంటైనర్ గ్యాదర్ చేసుకొని ఇది జేసన్ ఫార్మాట్లో లైక్ దేనికైనా S3కనో లేకపోతే ELకనో సెండ్ చేస్తుంది అనమాట లాగ్స్ ఫైల్స్ని. అడాప్టర్ కంటైనర్ ఈజ్ ఏ సింపుల్ ఎక్స్ప్రెస్ API టు సర్వర్ టు దిస్ logs as JSON response. ఓకే, ఇదేంటంటే వాట్ ఈస్ యూస్ కేస్ ఆఫ్ లైవ్నెస్ రెడీనెస్ ప్రోబ్. సో లైవ్నెస్ యూస్ కేస్ ఆఫ్టర్ రన్ ద మెయిన్ కంటైనర్, రెడీనెస్ ప్రోబ్ బిఫోర్ స్టార్ట్ ద మెయిన్ కంటైనర్. సో ఇది ఒక పాయింట్ అండి. లైవ్నెస్కి రెడీనెస్కి డిఫరెన్స్. రెడీనెస్ ప్రోబ్ ఇస్ బిఫోర్ స్టార్ట్ ద మెయిన్ కంటైనర్, ఇది ఆఫ్టర్ స్టార్ట్ ద మెయిన్ కంటైనర్. లైవ్నెస్ అనేది ఆఫ్టర్ స్టార్ట్ ద మెయిన్ కంటైనర్ తర్వాత లైవ్నెస్ అనేది వాడతాము. రెడీనెస్ ప్రోబ్ అనేది బిఫోర్ స్టార్ట్ ద మెయిన్ కంటైనర్. So read the file and HTTP request. So how to enter the pod? So how to enter the pod? kubectl exec space -it container id bash. సో అదే డాకర్ అనుకుంటే డాకర్ స్పేస్ exec -it container id bash. ఓకే, అట్లా మనకి డాకర్ లాగిన్ అవ్వచ్చు. వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్? పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ క్లెయిమ్, డైనమిక్ వాల్యూమ్స్. ఓకే, ఇవన్నీ వాల్యూమ్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఈ వాల్యూమ్స్లో సో వాట్ ఈస్ ఎంటీ డైరెక్టరీ? అది కూడా వాల్యూమే. అసలు ఎంటీ డైరెక్టరీ ఎందుకు వాడతారు, ఎంటీ డైరెక్టరీ అంటే ఏంటి అని కూడా అడుగుతారండి. ఓకే, సో ఎంటీ డైరెక్టరీ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఫస్ట్ క్రియేట్ ద వెన్ పాడ్ ఈజ్ అసైన్ టు ద నోడ్. ఎప్పుడైతే నోడ్కి మనం పాడ్ అనేది అసైన్ అవుతామో అప్పుడు మనకి ఎంటీ డైరెక్టరీ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది, ఎగ్జిస్టింగ్ అలాంగ్ విత్ పాడ్ రన్నింగ్ యాజ్ ఎ నోడ్, రన్నింగ్ ఆన్ దట్ నోడ్. సారీ, ఎంటీ డైరెక్టరీ వాల్యూమ్ ఇది ఇనిషియల్గా ఎంటీ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఏం చెప్పాలంటే వెన్ ఈ పాడ్ ఎప్పుడైతే వెన్ పాడ్ ఈజ్ రీడ్ అండ్ సేమ్ ద ఫైల్ ఈజ్ మౌంటెడ్ ద సేమ్ డిఫరెంట్ పాత్ అండ్ ఈచ్ కంటైనర్, వెన్ పాడ్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద నోడ్ ఫర్ ఎనీ రీజన్ ద డేటా ఈజ్ అ ఎంటీ డైరెక్టరీ ఈజ్ డిలీటెడ్ పర్మనెంట్లీ. సో దిస్ ఈజ్ ద డిసడ్వాంటేజ్ అన్నట్టు. సో ఇది ఎప్పుడైతే పాడ్ పోతుందో దాంట్లో ఉన్న డేటా కూడా పోతుందని చెప్తున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ రూట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఈ ఇన్స్టెంట్ స్టోర్ వాల్యూమ్ అనమాట. ఓకే, ఎంటీ డైరెక్టరీ ఈక్వల్ టు. ఓకే, అండ్ ఇదేంటి సైడ్కార్ కంటైనర్, ఇది సైడ్కార్ కంటైనర్ అండి. సో ఈ సైడ్కార్ కంటైనర్ వార్ లాగ్స్ ఎంటీ డైరెక్టరీ నుంచి ఇటు నుంచి సైడ్ కార్కి వెళ్ళి సైడ్ కార్ నుంచి ఎలాస్టిక్ సెర్చ్, స్ప్లంక్ వీటికి సెండ్ చేస్తుంది. సో ఈ సైడ్ కంటైనర్ యూస్ కేసు ఇలా చెప్పొచ్చు, మీరు ఎలా వాడుతున్నారు, ఎలా సెండ్ అవుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈ ఆర్కిటెక్చర్ గుర్తుపెట్టుకొని మాట్లాడితే అయిపోతుంది. సో వీ కెన్ మౌంట్ ద డిఫరెంట్ పాత్ బై యూజింగ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్. సో ఇవి వాల్యూమ్స్ టైప్స్.
సో వాట్ ఆర్ ద వాల్యూమ్ టైమ్స్ ఇన్ Kubernetes అని అడుగుతారు. ఎంప్టీ డైరెక్టరీ, కాన్ఫిగ్ మ్యాప్, సీక్రెట్స్, పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్, క్లెయిమ్. Okay, what is the difference between secrets and config map? And config map we can use for configuration file attached to the pods, and it is non-sensitive data. And application configuration files we can mount the pods. Secrets is the sensitive data, user credentials, authentication, authorization details, certification details. We can mount the our pods. Okay, అలా చెప్పొచ్చు. ఎంటీ డైరెక్టరీ అంటే మీకు ఇప్పుడు అంటే డిఫాల్ట్ వాల్యూమ్. సో వెన్ ఎవర్ పాడ్ ఇస్ డిలీటెడ్ అండ్ ద ఫైల్ దట్ ఎంటీ డైరెక్టరీ ఆల్సో డిలీటెడ్. ఓకే, దాన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి పర్సెంట్ వాల్యూమ్ క్లెయిమ్స్ అని వాడతారు. ది క్లెయిమ్లో కూడా ఈ క్లెయిమ్కి ఇది నాన్ నేమ్ స్పేసా, పీవీ అనేది నాన్ నేమ్ స్పేసా, పీవీసీ అనేది నేమ్ స్పేసా, ఇట్లా అడుగుతారండి. పీవీ అనేది అడ్మినిస్ట్రేషన్ లెవెల్లో క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి అది నాన్ నేమ్ స్పేస్. ఎప్పుడైతే పాడ్కి అటాచ్ చేస్తే అప్పుడు నేమ్ స్పేస్ కిందకి వస్తుంది, అండర్ నేమ్ స్పేస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈబిఎస్ వాల్యూమ్. ఈబిఎస్ వాల్యూమ్ అంటే తెలుసు కదా మనకి, ఏడబ్ల్యూఎస్లో క్రియేట్ చేస్తాము. వాట్ ఈస్ ద కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ ఇన్ Kubernetes? ఓకే ఓకే 10 minutes ఓన్లీ. వాట్ ఈస్ ద కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ అంటే మీరు కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ అంటే వీ కెన్ కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ ప్రొవైడ్ టు ద ఇంజెక్షన్ కాన్ఫిగరేషన్ డేటా ఇన్ టు ద పార్ట్స్ అండ్ డేటా స్టోర్ ఇన్ టు ద కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ టు వాల్యూమ్ టైప్. ఇది ఒక వాల్యూమ్ టైప్. ఇది మనం పాడ్స్కి ఇంజెక్ట్ చేస్తాము ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ని. కన్జ్యూమ్డ్ కంటైనర్ అప్లికేషన్ రన్నింగ్ ద పాడ్. ఓకే, సో ఇది చెప్పొచ్చు. అండ్ నన్ను ఈ రీసెంట్గా అడిగిన క్వశ్చన్లో ఇది ఒకటండి. వాట్ ఈస్ యూస్ కేస్ ఆఫ్ ఎన్ఎఫ్ఎస్, హౌ కెన్ ఐ మౌంట్ ద ఎన్ఎఫ్ఎస్ టు ద Kubernetes పాడ్స్ అని అడుగుతారు. అండ్ పీవీకి ఎన్ఎఫ్ఎస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని కూడా అడుగుతారు. పీవీ అనేది ఏదో ఒక పాడ్కి అటాచ్ చేస్తాము. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ద పాడ్, ఈ ఎన్ఎఫ్ఎస్ అనేది వీ కెన్ మౌంట్ ద షేర్డ్ బిట్వీన్ ద పాడ్స్. ఇప్పుడు షేర్డ్ బిట్వీన్ ద పాడ్స్కి ఎన్ఎఫ్ఎస్ని మౌంట్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ద నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్. ఇంక ఏడబ్ల్యూఎస్లో మనకి నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్ వీ కెన్ షేర్ ద మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీ జోన్ ఆఫ్ ద సర్వర్. EBS wallet we can attach to any specific availability zone instance. If you mount the another instance, we can detach it with the existing server and attach it with new server, అట్లా ఇలా చేయాలి. బట్ ఈ ఎన్ఎఫ్ఎస్ అనేది వీ కెన్ మౌంట్ విత్, ఇట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ ఫైల్ సిస్టమ్. వీ కెన్ మౌంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ జోన్ సర్వర్. హియర్ Kubernetes వీ కెన్ మౌంట్ ది డిఫరెంట్ పాడ్స్ అనమాట. ఓకే, సో మనకి ఇంకా 10 minutes ఉంది. ఐ విల్ షేర్ ద న్యూ ఇన్వైట్ అండి, యూ కెన్ జాయిన్.